அனைவருக்கும் வணக்கம். திருச்சி NRI அகாடமியில் சுதந்திர போராளிகளின் வாரிசுகளுக்கும் சமூக சேவகர்களுக்கும் விருது வழங்கும் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பங்கேற்று விருதுகளை வழங்கிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பேசும்போது, தமிழகத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் சரிவர போற்றப்படவில்லை என்றும், ஆரியர் திராவிடர் என்றெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அது பிரிட்டிஷ்காரர் ராபர்ட் கால்டுவெல் ஏற்படுத்திய சூழ்ச்சி என்றும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் இந்த அதிரடி பேச்சு ஆளும் திமுக உள்ளிட்ட திராவிட கட்சிகளிடம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே ஆளுநருக்கு பதிலடி தரும் வகையில் திமுக சார்பில் T.R. பாலு காட்டமான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாக்குரிமையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் நிறைந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றிய நீட் விலக்கு சட்ட முன்வடிவு உள்ளிட்ட பல மசோதாக்கள் ஆளுநர் மாளிகையான ராஜ்பவனில் குரட்டை விட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டிய ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்கள் தன் பொறுப்பை நிறைவேற்றாமல் மக்கள் வரி பணத்தில் ஊர் ஊராக சுற்றி நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு எதிராகவும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து பேசி வருவது அரசியல் சாசனத்திற்கு அவர் செய்கின்ற துரோகம். ஆளுநர் பொறுப்பேற்பவர்கள் அரசியல்வாதி போல செயல்படவோ பரப்புரை செய்யவோ மாட்டார்கள். அந்த மரபுக்கு மாறாக அப்பட்டமான RSS பிரதிநிதியாக ஒன்றிய பாஜக அரசின் ஊது குழலாக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்கள் செயல்படுவதோடு தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு, வரலாறு, நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் உயர்வு இவற்றுக்கு எதிராக தொடர்ந்து உளறி கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாடு என்று சொல்லாதீர்கள், தமிழகம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என்று உளறினார். சமஸ்கிருதத்தை முன்வைத்து தமிழை பின்தள்ளினார். வேதங்களை பார்த்து திருக்குறள் எழுதப்பட்டதாக சொன்னார். எவ்வித ஆதாரமும் இன்றி இப்படி பச்சைப்புகளை சொல்வதுடன் திராவிடம் என்ற கருத்தியல் பற்றி அவர் உளறி கொட்டுவது ஒவ்வொரு மேடையிலும் வழக்கமாக இருக்கிறது. வெள்ளையரை எதிர்த்து வீரப்போர் புரிந்து உயிரை துச்சமென நினைத்து மரணத்தை முத்தமிட்ட மாவீரர்கள் மருது சகோதரர்களின் தியாகத்தை தமிழ்நாடு அரசு போற்றி வரும் நிலையில் மருதிருவர் விழா ஒன்றில் பங்கேற்ற ஆளுநர் ரவி பச்சை பொய்களை கொட்டி கடை விரித்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்ட தியாகிகளின் வரலாற்றை தேடி பார்த்தாராம். அவருக்கு எதுவுமே கிடைக்கவில்லையாம். தமிழ்நாடு அரசு தியாகிகளை மறந்து விட்டதாம். பாஜக தலைவர்கள் எப்படி அன்றாடம் பொய் பேசி வதந்தி பரப்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு போட்டியாக தமிழ்நாட்டின் பாஜக தலைவராக வேண்டும் என்ற ஆசையில் ஆளுநரும் பொய்யாக பேசுகிறார். பூலித்தேவன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்கள், வேலு நாச்சியார், வீரன் அழகுமுத்துக்கோன், தீரன் சின்னமலை, மகாகவி பாரதியார், கப்பலொட்டிய தமிழர் வ.உ.சி., திருப்பூர் குமரன் போன்ற எண்ணற்ற தியாகிகளை என்றென்றும் மதித்து போற்றுகின்ற அரசாக தமிழ்நாடு அரசு திகழ்ந்து வருகிறது. மருது பாண்டியர் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் வரலாற்றை சித்தரிக்கும் ஊர்திகளை டெல்லி குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் சேர்க்க முடியாது என மறுத்து ஒன்றிய பாஜக அரசு திருப்பி அனுப்பிய போது இந்த ஆளுநர் ரவி எங்கே போனார்? அந்த ஊர்திகளை எல்லாம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணிக்க வைத்து ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களும் ஓரணியில் நின்று அந்த ஊர்திகளை வரவேற்ற காட்சி ஆளுநர் மாளிகையில் அமர்ந்திருந்த திரு ரவி மறந்துவிட்டாரா? அலுவலகத்தில் தேசிய கொடியையே ஏற்றாமல் இருந்த RSS பிரச்சாரகராக பவனி வரும் ரவி தனது திருவாயை ஏன் அப்போது திறக்கவில்லை? முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது இந்திய விடுதலையின் வெள்ளி விழா ஆண்டில் விடுதலைக்காக பாடுபட்ட தமிழ்நாட்டு தலைவர்களில் அன்றைக்கு உயிருடன் இருந்த மூத்த தலைவர்களின் வீடு தேடி சென்று அவர்களுக்கு தாமிர பட்டயத்தை வழங்கினார் கலைஞர். இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் முதல் முழக்கங்கள் வீரம் விளைந்த தமிழ் மண்ணில் தோன்றியவைதான் என்பதை நாம் பெருமிதத்தோடு நினைவு கூற முடியும் என்று விடுதலை நாள் விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். முதலமைச்சர் தமிழில் ஆற்றிய உரையின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை கேட்டு வாங்கி படித்திருந்தால் ஆளுநர் ரவிக்கு இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டு வீரர்களை பற்றிய அரிச்சுவடியாவது தெரிந்திருக்கும். ஆதாரமற்ற பொய்களை வாட்ஸ்அப் வதந்திகள் போல பரப்புவதையாவது நிறுத்தி கொண்டிருக்கலாம். பாஜகவின் ஊது குழலாக பச்சை பொய்களை மட்டுமே பேசும் ஆளுநர் ரவியின் அடி வயிற்று எரிச்சல் திராவிடம் என்ற சொல். அந்த சொல் நிலத்தை குறிக்கும், இனத்தை குறிக்கும், மொழி குடும்பத்தை குறிக்கும். இந்தியா முழுவதும் திராவிட மாடல் பற்றி பேசப்படுகிறது. அந்த வயிற்றெரிச்சலில் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணத்தை எழுதிய ராபர்ட் கால்டுவெல் அதிகம் படிக்காதவர் என்று விமர்சித்திருக்கிறார். கால்டுவெல் என்ன படித்தார் என்பதை விட எத்தகைய ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார், அதன் விளைவு என்ன என்பதைத்தான் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவரின் செயலும் அதன் விளைவும் தான் மக்களிடம் செல்வாக்கை தரும்.
ஆளுநர் ரவியின் பார்வைப்படி அவர் பெருந்தலைவர் காமராசரையும் கொச்சைப்படுத்தி இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் பிஹெச்டி ஆய்வுகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட தலைப்புகள், குறிப்பாக திராவிடத்தை பற்றிய தலைப்புகள் அவருக்கு உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை பித்தம் ஏற செய்திருக்கிறது. விடுதலை போராட்டத்தை பற்றி ஆய்வுகள் இல்லையாம். மகாகவி பாரதியை பற்றி, வஉசி பற்றி, விடுதலை போரில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு பற்றி ஏராளமான ஆய்வுகள் உண்டு. பிஹெச்டியாக மட்டுமல்ல, வெகுமக்கள் வாங்கி படிக்கக்கூடிய புத்தகங்களாக பல பதிப்புகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. அதுபோலவே திராவிட இயக்க படைப்புகள், படைப்பாளிகள் பற்றிய ஆய்வுகளும் நிறைந்திருக்கின்றன. இதை கண்டு ஆளுநர் வயிறெறிந்திருக்கிறார். விடுதலை நாளை துக்க நாளாக அறிவித்தவர்களை கொண்டாடுகிறார்கள் என்று நீலி கண்ணீர் வடித்துள்ளார் ஆளுநர் ரவி. துக்க நாள் என்று தந்தை பெரியாரும், இன்ப நாள் என்று பேரறிஞர் அண்ணாவும் ஒரே இயக்கத்தில் தங்கள் உள்ளத்து கருத்துக்களை வெளியிட்டார்கள் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு. விடுதலையின் பயன் யாருக்கு கிடைக்கும் என்பதை விளக்கிய பெரியார், ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி போன்ற பிற்போக்குவாத 10ஆம் பசலிகளின் கைகளில் அதிகாரம் சிக்கி நாசமாகும் என தொலைநோக்கு பார்வையுடன் சொன்னார். அந்த தந்தை பெரியார் தான் மகாத்மா காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட போது இந்த நாட்டுக்கு காந்தி தேசம் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். அதே நேரத்தில் விடுதலை நாட்டின் முதல் பயங்கரவாத செயலாக மகாத்மா காந்தியை சுட்டுக் கொன்றது கொடியவன் கோட்சே கும்பல். அந்த கோட்சேவையும் காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு நீதிமன்ற கூண்டில் ஏறியவர்களையும் கொண்டாடுகிற பண்பாட்டை கடைபிடிக்கும் இயக்கத்தின் சார்பில் ஒவ்வொரு மேடையிலும் திருவாய் மலர்கிறார் ஆளுநர் ரவி. திராவிட இயக்கம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது என்று கூவது ஆளுநர் மாளிகையில் தயாரிக்கப்படும் உரைகளில் அடிக்கடி இடம்பெறுகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களிடம் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தவர்கள் யார்? குடியரசு ஏட்டில் இந்த ஆட்சி ஏன் ஒழிய வேண்டும் என தலையங்கம் எழுதி சிறை சென்றவர்கள் யார் என்பதும் வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டினால் புரியும். அதுவரை ஆளுநர் மாளிகையே அடக்கிடு வாயை. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் உருவாக்கிய கவர்னர் என்ற நியமன பதவியில் வெட்கமின்றி உட்கார்ந்து கொண்டு கூச்சமில்லாமல் பொய்களை பேசுகிறார் ஆளுநர். திடீரென்று திருக்குறளில் என் நன்றி கொன்றார்க்கும் குறளை படித்திருக்கிறார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் ஊழல் கோப்புகளிலும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி அனுப்பிய மசோதாக்களிலும் கையெழுத்திடாமல் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வரிப்பணத்தில் ஊர் சுற்றி திரியும் ஆளுநர் ரவிதான் அந்த குறளுக்கு பொருத்தமானவர். தமிழ்நாட்டு மக்களின் வரிப்பணத்தில் சுகம் அனுபவித்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துரோகம் செய்வதை கைவிட்டு திருக்குறளுக்கு ஏற்ப நடக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் ஆளுநர் பதவியை விட்டு விலகி அரசியல்வாதியாக, ஏன் பாஜகவின் தலைவராகவோ RSSின் தலைவராகவோ ஆகட்டும் என கடுமையாக சாடியிருக்கிறார். ஆரிய திராவிட சித்தாந்தம் எப்படி மக்களை பிளவுபடுத்த ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அழகாக விளக்கியுள்ளார். அதற்கு பதில் சொல்லாமல் வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களால் ஆளுநரை வசைபாடுவது திமுகவின் வாடிக்கைதான். திராவிட இயக்கத்தின் முன்னோடிகள் விடுதலைக்கு எதிராக இருந்தார்கள் என்பது வரலாற்று உண்மை. மரியாதை, பண்பாடு, நாகரிகம் என்றால் என்ன விலை என்று கேட்கும் இந்த திமுகவினரை என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை. ஒரு ஆளுநருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை அறிவு துளியும் இவர்களுக்கு இல்லை. இது இவர்களின் தவறு அல்ல. தலைமை எப்படியோ கீழ்மட்டமும் அப்படியே. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் முழு பேச்சை கேட்க விரும்புபவர்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள். என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, அனைவரையும் எனது இனிய வணக்கம். I am humbled, happy and hopeful to be part of this event today. I am humbled because this is in memory of perhaps the first freedom fighter of India who lit the fire of national freedom movement long before others woke up. They gave their life. I'm talking about Maruti brothers. They gave their life by lighting the fire of India's independence, by giving it
a conceptual framework, Jambudvip Pragadanam. This is a freedom for the whole of India. I am humbled because I am participating in the event in the memory of such a great sons of India. I am also humbled because that declaration was pasted at a place here in Trichy, Sri Rangam Temple. This holy place. I am happy because I find there are people who still remember Maruti brothers. There are people, there are young students who are well informed about the calendar of their sacrifices. It's because when I came a little over 2 years back to Tamil Nadu, I wanted to have a list of freedom fighters of Tamil Nadu. And the list that I got from the state government, it had just a few names, less than 40, and there was no mention of Maruti brothers in that list. It took 1 year for me when I started meeting the people, because before that I was in Nagaland, a small state. A small state of Nagaland had more than 1,000 freedom fighters. More than 1,000. How could a state of Tamil Nadu would have only a handful? And then out of curiosity, when I started making inquiries, then I realized that there were several thousands freedom fighters from this land. Several thousands who gave their life for the freedom of our motherland. And when I didn't find mention of Maruti brothers, not many people talking about him or about them, I was disappointed. But I am hopeful today when I see so many young people who know about Maruti brothers, who know about their sacrifices, and I am hopeful that you will be the torch bearers of the history, the proud history of our place, our people. A few days back, I read in the newspaper, and then I verified it was true, that Sivagangai district, which was the seat of activities of Maruti brothers, which was the center of revolt against the British, that was the place from where the ideas and warriors spread out to liberate our motherland. In that district, prohibitory order has been issued for people not to assemble. Or from 23rd, from today, till 31st of October. More than 5 persons cannot assemble. People from other districts cannot come. And when I found the reason, what was the reason behind? The prohibitory order mentions that in 2012, 11 years back,
There were some law and order incidents during this period, and some people were killed, unfortunate. And so that's the reason that mass celebration of these heroes, their sacrifices have been prohibited by an order, proclamatory order, under the Code of Criminal Procedure. I was shocked. I was shocked and outraged, in fact, because a law and order incident may happen. It is for the administration, it is for the government to resolve the tension, to see that people who have differences, they come together. And celebrate the event of national importance. But instead of that, 11 years down the line, anticipating that there would be classes, this celebration of these great heroes and their sacrifices have been prohibited. I find it difficult to understand. I feel outraged. Remember, for a moment, if anyone, the leaders of a political party or their people, those who were before, if on their anniversary days, if there were some law and order incident, would they prohibit celebration of their day in subsequent years? They would not. There are many icons which the government has been celebrating and worshipping on any of their days. If there is a law and order incident, will they stop it? No. But when it comes to the national freedom fighter, it is prohibited. Saying that one is Maruti Brothers, another is the day from 23rd to 31st is Muthuramalingam. Another great national freedom fighter, a great associate of Netaji, who suffered for the freedom of our country. Today, it pains me that these leaders have been reduced to a caste leader. The person who fought for the freedom of the entire country. The people, those who did not discriminate or distinguish between caste, today they have been reduced to caste leader. But how? And why? These national freedom fighters, if they were celebrated by the state, people would have joined. But since the state is trying to erase them from the memory of the people, it has been removed from the textbook of school textbooks, their contributions, though occasionally on their anniversaries, leaders go and put some flowers, obviously for the vote banks, for getting the vote. But the fact that their acceptance, their recognition by the government, by the authority is not there, people start forgetting. But then the community from which these leaders came, that community cannot forget. And moreover, here is a society which is badly fragmented along caste lines. I have not come across any state in India where students go to school wearing the caste band. It is shocking. A society has been so fragmented in terms of caste. And when you have fragmented in terms of caste, and when the national hero is forgotten by the authorities, caste owns up. And this leader, the national leaders have been reduced to caste leaders today. And so, tensions happen. And you prohibit the celebration.
Why? Why this have done? Why it is that their memories, they try to erase from the popular memory? Why is it that because the state, the authorities don't celebrate, they are reduced to the caste leaders and they do Guru Puja and all? Answer is simple. Because the people, they feel scared when they talk about national freedom movement here. Because those in authority, they are shy of talking about national freedom movement and national freedom warriors. Because the moment you talk about national freedom movement and national freedom warriors, they are exposed. Because they were the people who had worked against the national freedom movement. They were the people who had collaborated with the British to defeat the national freedom movement. These are all matter of record. They were agents of British, and British, among the qualities that they had, one quality is maintaining good document. Go to their archive in London and it tells you the stories. Who were the agents of British? Those who were fighting here, those who are icons of the people today, those who are ruling. Last year, on 2nd of October, an interesting thing happened. Mahatma Gandhi's birth anniversary. We had gone with other leaders to pay tribute to Mahatma Gandhi. On the side, there was a photo gallery, Mahatma Gandhi and freedom fighters. Mahatma Gandhi had visited this state, Tamil Nadu, so many times, at least 18 times. He had visited the nook and corner of the state. There was a large photo gallery, but in the entire gallery, there was not one Dravidian ideology icon present photo anywhere. And that created embarrassment that now that system of photo gallery is abolished. This year, 2nd October, we went, paid floral tribute, came out. There was no photo exhibition because it was embarrassing. It was something that had exposed them. Now, when I see persons like Maruti brothers being reduced to caste leader, I wonder if Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Patel, Shahid Bhagat Singh, if they were born here in Tamil Nadu, they too would have been reduced as caste leaders. Such is the situation here today. I think this is not acceptable. We cannot forget those who gave their life, who gave their blood for the freedom of our country. You know, this is ingratitude. And there is a curse of Tiruvalluvar. He elaborates the virtue of gratitude. And then he says, those who kill gratitude, those who forget to remember those who have given their life for them, they have no salvation, they have no future. Kural 110. Say nandri kondra magar uiville. It says, En nandri kondrarkum
உயவுண்டாம் உயவில்லே ஷை நன்றி கொன்ற மகர்க்கு. This curse of Tiruvalluvar will fall on those who are trying to forget these great people by virtue of it is their life. They gave their life so that we are all here enjoying our freedom. An attempt has been made, and a concerted attempt has been made in this state to erase the history of this place, to write a parallel history of this place. They have created a false narrative of racial divide, Dravid and Aryan race. But by the way, who was the father of this theory? Who gave this? Dravid theory. The Dravid is a separate race. Who gave it? It was Robert Caldwell. Robert Caldwell, he is the one who wrote the grammar of Dravidian language, and he tried to create a theory, a hypothesis that Dravid is a separate race. And by the way, do you know who was Robert Caldwell? I think many of you might not be aware. I have done the study. I have gone to London. I have studied there about the background of all these people. In 1813, British Parliament made a law. British Parliament made a law that is called India Charter Act 1813. Under that charter, which was what all British would do in India, one of the mandate of the British government was to evangelize India, to kill the culture and spirituality of India. Section 13, India Charter Act 1813. Those of you who are all students, go into and look into the act. Evangelization of India was an act of British Parliament. And after that, they started looking for volunteers who would come with the missionaries in this country. Educated people with a job prospect did not like to come. They had a better opportunity there. And even if they come to India, they came as an employee of the company. And later the British government, where they were better paid. So what they started doing? They started picking up a school dropout. A school dropout. And Robert Caldwell was a school dropout. He was not even 17 years of age. He could not clear his school examination, never went to a college or university. He came here, and he, over the time, became somehow an expert on languages. He wrote the grammar of Dravidian language, and he said that it is a different language, it is a different race. It was the British design to divide this country. It was the British design to fragment it as many as possible, and more so when the national freedom movement started, they became far more active. And it was at that point of time they started picking up collaborators, those who could help them, those who could work with them and help defeat the national freedom movement and see that the British continued here. On record, some of these people, those who are worshipped today here, they had gone to London, presented a memorandum not to give freedom to India. These are forgotten chapters of history, but be sure these are not lost. All these are documents are there. These are available. And so, all through the national freedom movement, they started counter-freedom movement. And counter-freedom movement was built around this Aryan, Dravidian, and divide. Domination of the Aryan, domination of the North.
And so they started destroying the institutions that had defined this place. I have always maintained Tamil Nadu is a Punya Bhumi. This is a land of great spiritual leaders, siddhas, rishis. This is a land which has produced large number of warriors. When Mahakavi Bharati said, Vedam udayadu in the Nadu, Nalla Virar Piranda in the Nadu. This is Tamil Nadu. But how can they face those who observed 15th of August 1947 as a black day? When the country was celebrating, when the people were celebrating, they observed it as a day of mourning. These are all facts of history. And that is why they are mortally scared of talking about national freedom movement and national freedom movement warriors. They try to downplay them. Symbolically they have to do, they cannot help, but they have to observe the Republic Day, Independence Day. They cannot completely forget Mahakavi, so Mahakavi has to be there. At times, Velu Nachiyar, I am so happy to see. But the spirit is not there. We have to keep it. A people cannot be ungrateful. If we have to move forward with dignity, with grace, with heads high, we must remember our past, which is glorious. The sacrifices, I often go and talk when I visit Delhi and other places and tell the people, try to educate the people that look, the first national freedom war or movement, or I could call it, the first war of independence was not 1857, it was 1801. Imagine Maruti brothers coming up with a conceptual framework for liberation of the whole Bharat, whole India. He builds up alliances with other rulers. He builds up a formidable alliance and British gets over it. They knew that this will sweep them out of this country. And so they put their entire might to catch them, to kill them. And finally, because of the overwhelming larger military strength and some division among us, our own people, that they were lost. They were caught, and finally they were martyred publicly. We just heard that 543 people were hanged on the day. And their heads were demonstrated on a pole for public display to demoralize the people. But then, people of this place are brave, they didn't get demoralized. Just 5 years later, 1806, Vellore, there was a massive revolt against the British. They had taken over the garrison. Our freedom fighters, Indian soldiers had taken over the garrison, killed nearly 150 of the British officers and British Jawans, soldiers. But then they got British got reinforcement for so many places. They were overwhelmed, overpowered. Nearly 1,000 Indian soldiers were massacred in that Vellore fort. Nearly 1,000. When I think of them, I develop goosebumps. Imagine, people, those who gave their life, they were not insane people. They could have lived a comfortable, quiet life, earning salary wages. But they had something in them not to be under any foreign control.
And so they revolted. All this history of our freedom fighters, we have to document. I feel very sad. When I came here, I also tried to understand how about the PhD, our academia, PhD. You know, in the last about 3 decades, there are several thousand PhDs on a handful of these people, 4 or 5 people. These icons of Dravidian ideology, on them there are at least more than 5,000 plus PhDs. And when I went through the PhD thesis, it was all a propaganda material. It was not even a genuine research. It was essentially a license to get a job in the university as a professor. You do a PhD, you narrate the story which they like to listen, and you get a PhD and you get a job. Such an extreme politicization of the higher institution of learning is rare to see. And when I was looking into, I couldn't find one on Maruti Pandya. There are people who have done their self-study. There are people who have done, but there is no PhD. I would have loved to see a large number of people, because after all, who have worked and who have done research on the lives and times of these great people. Because these great people, it was not their individual life. It was the collective life of the society. Their life and time reflects the kind of atrocities that British were committing on our society. They could have done wonderful work to present our glorious past. We know that we have large number of our people from Tamil Nadu have been taken to Malaysia, Sri Lanka, Fiji, and so many places. But do we know that how they were taken? They were taken as indentured slaves for working in their tea gardens, for working in their rubber plantation, or working in the tin industry in Malaysia, and sugarcane in Fiji. They were induced, they were abducted also. It was a slave trade. Slave trade. A similar trade happened in Northeast, in Assam, when the British enslaved thousands and thousands of people, the Adivasis people from central India, and took them for tea plantation, tea gardens there to work as indentured laborers. They were in between brokers, and the buyers used to look at the physical, open the mouth, whether you have teeth or not. Strip the woman, whether she is able to produce, she is of age where she can produce some children or not. Most inhuman treatment they had given. And similar was done here by our people, those who were taken to those places. Have we done this as a study? We have not done it. British have been glorified here. British have been glorified here, and I find today, even today, that people in higher position talking high of British rule. British did this, British did that. This must go. And I have a lot of hope on our young people, on our young generation. You will do it, I know for sure. Because you are the one who carry the responsibility of the past and duty of the future. Friends, I'm very happy. I'm very delighted. As I said, I'm humbled, happy and hopeful to be part of this event. I wish the organizers my greetings and best wishes to them, because they had the capacity and desire to organize this event. I thank you all for participating in it. And I wish you all the very best in your future endeavor, especially the students, those who are aspiring for your civil services. I wish you all the very best. Thank you very much.